It is a normal day for Rafal Mtombeni, a villager in the Save Conservancy. Just another day to survive or to die. For him, there is a fine line separating danger and safety. Death is a reality, as real as life. Mtombeni's livestock have wandered far. He has to search for them like always. He is returning from an unsuccessful expedition. No cattle, but there will be another day for the search. Tomorrow will come. But in the Save Conservancy, tomorrow is indeed forever. Danger is lurking. Every curve, every shrub, and every hill, or even anthill. Tired and thinking of home, suddenly Mtombeni finds himself face to face with the king of the jungle. In a split second, the lion leaps at him. The beast is smelling blood. The lion is a legendary hunter. It is ready to do its routine. Kill, eat, and wait for the next kill and the next meal. Mtombeni panics. He is afraid, but summons his strength, ready to defend himself. But the lion sinks its teeth into his arm. Driven by sheer determination to survive. Ndakanzwa kukura fanika kwemba ngoti so yatojamba yakutoya kwandiri pandakatende tena kuti ndione kuti chii ndakatoona kuti ishumba yatoyepe mumhepo inozama kunzvenga payakabata ruoko rwekuraiti yabata ruoko rweraiti ndakapinzawo rweleft muromo pajowe iri pasi matadza epasi ndokuchidhonza ndadhonza yakanzwa kuti muromo wakutoda kutsemurwa ndobva yabva muruoko zvepawa kutoita sespring chindowira kwakadero chidzoka icho yachibata nzvimbo nepavhiri ipapo ndobva ndakatangawo kubata pahuro yakamira kusvika yatodonha pasi ndobva ndaitsikirira pasi ndobva ndakadanidzira wayava padhuze wanda ndaona ndichitinha mombe ndikati shamwari wena pano paipa mhanya nebhemba. Driven by sheer determination to survive, Mtombeni fights back. Not yet time to die. He wrestles with the lion, wrestling with the angel of death. Like the reincarnated biblical Samson, he pulls open the jaws of the lion. Ndazwa sound yendiri kunzwa ndikashaya kuti chii ndikati itori shumba ndaitsikirira pasi mhanya nebhemba paakamhanya nebhemba achisvika atoti muka yakakurisei sikaona kuti ndiuye nditemeye ndikati uya uteme haina zvechaita. Mtombeni's wife, Leah Chobani, becomes the game changer. She recalls the terrifying moment and the day her husband fought and defied the king of the jungle. Though she is terrified, her quick thinking and swift action prove crucial in Mtombeni's desperate bid to survive the attack. Ndakatongozozwa wotochema ndoti wachema ndiani wototi uyaione bhemba ndatova mumba saka pandakatobuda mumba ndakati wototi mai mwana uyai ndotofa uno saka ndakazomhanya ndosvika hembe yanga vakapfeka yanga yatopera kubvaruka neshumba ichingobvarura ichidini ichiruma ndotosvika ndakangosvikawo kusvikawo padhuze nekuti ndaitotyawo nezvayanga ichiita shumba iya saka vadero saizvozvo pandakazosvikawo ndakazomhanya nechikunu chemoto ndichida kuona kuti chinzwa watova usiku ndotoona shumba iya apa pasitorina asi munhu wanga atodini watorumwa asi ipa vanga varumwa
Mtombeni fights back with tenacity. The beast is confused by his bravery, his determination, and his strength. The lion gives in and is subdued. Mtombeni lives to die another day and to tell his story. Ndichidanzira shamwari wotiza seizve newachisako bhemba padhuze pano wandakazotaura newawatenda ndokuona kuti nguva yareba ndakaibata almost kuda 20 minutes kana 30 dzakatokwana ndokuona kuti maoko anga arumwa anga akubuda ropa ndokunzwa kuti ndinozopera paopa regai ndiiregedze ndinde pabhemba pandakairegedza ndopayakamuka ndokuya ndokundoruma pasaidi pemusana ndokutiza yachindomira kure ichiti uye futi ndandasvikawo pabhemba ndichibata bhemba ndakaona kuti inondiurukira ndobva ndagwadama yoona kuti kuuruka hakuchaiti ndobva yauya ichimhanya ndobva ndaitema ndodzokera sure kuti uya futi ndobva ndaitema ndakatema mabhemba mana ndobva yatanga kutiza asi musoro wawo wotovhurika ndaitema nepakati pemusoro. Mtombeni's encounter with the lion has left him with more than just a story to tell. The scars all over his body still stand as a stark reminder of the delicate relationship between humans and wildlife. In this beautiful but unforgiving landscape called Save Conservancy. Nzoma zati nzondo mhuka yakanyanya kunetsa kudana dzimwe mhuka dzose. Izvi azvishamisi last year amuna pamhiri perodhi apo. Tarisika taitoti kana kuenda kumvura kudhema taigona kuenda rada. Dziti dzikauya dzikabuda munda umo dzotoswera dziri papo. Kumatwo dzotopinda parodhi dzinomwa mvura kudhema. Apa ndokunondoti vanhu vose ndokwanomisira mombe ndokune magadheni ko. Dzichinetsa izvi tikati pane umwe kana makamudza pane murume ainzi baba Fusha pane gasi dzakauya sezvi ati tinodzinga mumunda akanovaka kachimba mumunda make ngekuti anogarira mhuka ari machidzifunga ndokundogarira ari mumo ndokuzotsikwa akasvika pakuda unodzinga dzapinda mukoto anosvika unodzinga pane ndobva amhanyirwa naye ndokutsika. Ndakatobuda nditori nevheke netochi ndochisa paguma ndaingorowa mushinda muzvinyanga zvacho zviyange dzichatinhika zviya ngereke ndichifura dzichitiza kuita line apo kudai ndichoti pindai mumba mai mwana pindai mumba vharirana mumba nevana ndichitodzitina dzadzichatinhika asi izvozvi dzakutyisa dzakambotsika vanhu dzakambouraya vanhu saka taakutotya. Kune vamwe futi vakatoparadzwa nenzou imo muno vari pakati peminda yavo vakafanana nemunhu anonzi Pita Negato. Pita Negato akaurawa ari pakati memunda wake nenzou uyezve nzou dziri muno dzawanda zvokuti hadzichakwanisiki kuti dzingakontrorwa pasina futi. Saka zvaitodawo kuti hurumende ikwanise kutibetsera kuti nzou idzi dzichengetedzwe kwadzinochengetedzwa. Kana vachikwanisa kusikeya vosikeya. Ndoinda pashumba tine zvipfuyo zvatinazvo zvakaita seng'ombe, mbudzi, makwai zvatinochengeta isusu varimi. Paunotarisira kuti wewe wakuda kuti utengeso pfuma yako kuisa kunana casual meat, pfuma iya unogona ngofuma mangwana yatoparadzwa neshumba. Unogona kutema kana 8 dzose dzofuma dzakafa. Nzou dziri kurya tikarima zviya chikafu chedu chinopera dzinopedza. Baiti hwa tosava tisina totangazve kutambudzika.
Saka nedzimwe mhuka hadzimwe mhuka tinei nadzo idzo nzou, shumba, dzashupa. Dzinopedza mombe dzedu, tobapedzerwa zvachose. Ko zvinotama vatangaita sara asina chinhu ngendaa yeshumba dzinobairya. Sadly, Mtombeni's story is not a rare happening. It is the reality of people who live in the Conservancy. Any day could be the day of a wildlife attack. It could be the day to die. Save Conservancy is a beautiful place. It also has a very treacherous landscape. Elephants freely roam the area. Lions lie in wait. Other dangerous animals ambush people in the thickets. The beauty of nature comes with a deadly price. Death is as close as the next meal. In Chiguete, Save Conservancy, the Negato family is still grieving. wakanzwa kuti munda maane zhou ndokubva abuda ndokubva adzingirirwa nezhou, adzingirirwa nenzou yakamubata ndokubva amuwisira pasi ndokubva yamutsika-tsika kusvikira abuda ura panze watofa. Takazoziva kuti mwana waurawa nezhou kuma 11 tichingoti ine waindepi, ine waindepi. Mwana wakwe ndo wakazoti regai ndimbofamba uku, zhou yakakarara usiku zvakambofamba sei. Kwakusangana nababa vako vakaurawa mumunda. Peter Negato was the breadwinner of his family. He is no more. He went in the way of his forefathers. But death came too early. He was trampled by a charging bull elephant. His bones were all broken. Negato's 5 orphan children now struggled to make ends meet. Once in a while, Ngoni visits his father's grave to clean the headstone, to shed a tear, and remember the good old days. The tombstone stands as a reminder of the man who died while trying to save the family crop from a marauding elephant herd. In Chiguete village, humans and wildlife coexist, but at what cost? The Negato family story is a poignant reminder of the delicate balance between nature and human life. Wakasiya vana 5 mai vakwe ndobva vati ndoenda kumba kwangu, ndobva aenda nevana nhasi ndiko kwaari nevana ivavo. With 11 villages, Chiguete is an agro-based community. Farming is their source of living. Agriculture could improve their standard of living, but wildlife is a constant threat to their harvest.
Poverty and hunger have become twin companions for the people here, for they never enjoy the fruit of their blood, sweat, and tears. The Chiguete community has lost track of all the crops and livestock that they have lost. At times, they are forced to harvest their crops way before they mature, just to ward off hunger and save the little harvest. Mhuka dzinouya dzichitiryira mumaminda medu nekutishungurudza dzichiuya pamba chaipo chaipo, dzinotosvika pamba tinototya kubuda kana usiku chaihwo. Kana dziri nzou tinenge tichitya kubuda kuti dzinotitseka. Senge makore akone kwaita senge pandoita mvura yakaita shoma, goho riri shoma muminda, nzou dzikasvika dzinosvika dzakawanda, dzikasvika kana dziri 5 mumunda dzinombaidya kusvika dzatopedza chaiko chaiko. Nekuti kana chiri chakaita sechibage hadzidyi majanga, dzinovhuna vana chaivo chaivo, dzichidya vana chete, hadzidyi majanga. Kana zvinhu zvakaita semanhanga dzinodaro futi, zviyo zvose dzinenge dzichingogura zviyo chaizvo dzichidya, hadzidyi majanga. Saka painozoguta nekukura kwakaita nzou, kana dzikapinda dziri 10 mumunda mune musitorina chinhu, dzinenge dzatopedza. Plus imhuka isingadzingiki. Zhou dzikatopinda mumunda senge dzikatoya dzakawanda dzinombasiya musina kana saini, unosara ukatogara pasi nokuti dzinotopinda dzichidya kuti hadzitinhiki, unongodziziva, unongotogara dzichidini, dzorya dzoinda. Ehe. Chitanga pakuti nzou inovhiringidza pakuti tarima patinotarisira kuti takuwana goho, nzou dzinouya dzichiparadza zvirimwa. On this day, an unexpected day, the gods have smiled on the Chiguete community. The elephants in the Save Valley Conservancy have been culled. Elephant meat has been distributed to the people, and there is joy in the countryside. Nyama takambopuwa, nyama takarya, takapuwa, hatishoori papo, nyama dzaimbauya kwese kwese kwadzai vaimbauyisa nyama tichirya, vanhu vechimbairya. But why not always cull their elephants? Why not always feed the community with elephant meat? Easier said than done. It is a complex field. The fate of the toiling and the dying villager in Zimbabwe does not just lie with authorities in Harare. Decisions are made by someone in Brussels, Oslo, New York, Glasgow, London, Berlin, Paris, and other Western capitals. People without knowledge of the smell of elephant dung determine how many elephants in Zimbabwe must be kept. Zimbabwe, a land of sunshine and beauty. Renowned for its rich wildlife and conservation efforts, the country faces a critical challenge in its wildlife conservation efforts. The communities living alongside wildlife often bear the brunt of wildlife. Sites have banned trade in ivory and elephant products. How then does the country conserve elephants and protect the people? The poor people have just become the sacrificial lambs. We do have, of course, the problem of growing elephant population
in Southern Africa. And of course, I specified that in Southern Africa because other parts of the world, the populations are not growing so much. But here, our Botswana, the neighboring, has got the largest population, and Zimbabwe following. We actually do not believe that we have got a problem with declining populations in Southern Africa. Actually, it's on increase. We have got a big problem in trying to manage those populations. Human-wildlife conflict in the Save Valley Conservancy is a pressing issue. Human settlement in the area has triggered an overlap between humans and wildlife. The two sets now fight for survival. Either the wildlife will move out or the people die. But the wildlife is always the winner. Livestock is destroyed, crops are destroyed, and sometimes people die. taura ni panapa bozi panapa ndipo kuti zvinobva kumwa mvura dzabva dzapinda kupinda dzaindipedzera zvokuti ndaigona kutoti ndaigona kutara nechikafu chokuti kana chipiri manzi 2 months dzauya bozi dzauya dzinogona kunyange dziri guru 10 dzorova zvokuti unoti chero ukalaita nepindi yamunoona iri ukalaita kudai unodzimara ukanyara bozi unoti ukalaita imwe yotobuda youya yokumhanyira wobodzeka womboti mumba upedza zvimwe yorwadza kuti shuwa chikafu changu chopera here wodzoka zvoulaita wodadzo kumhanyira dzimwe unogona kusvika kumapasi 9 kuchangovira kusvika kuedze kumapasi 3 dzichimedza dzobuda dzaguta dzoga ende munoziva kuti nzou kuguta kwayo kunonetsa ikarova ikamira seyabuda kudai ikandomira ukoko within 2 hours yadzoka futi yani saka ndozvinoona kuti Elephants destroy crops. Lions prey on livestock. Other wildlife pose a threat to human life and property. Despite their role in tourism and the national pride, local communities are left to shoulder the costs. Kana season yedu yakamira zvakanaka dzoryawo zvichisiya nokuti minda inenge yakawanda. Asi season ikazotsvawo panenge pasinawo nokuda kwokukura kwenguva yamunenge muchishanda pakurima. The debate surrounding elephant culling in game reserves is indeed complex, with various stakeholders holding different views on the matter. Well, the conflict between animals and elephants is not new. This happens here, this happens also in other places in the world. Sometimes elephants could be dangerous for people because people live near animal populations. So what you can do is to move people away from elephant populations, or you move elephants from people. So you have to take one of those alternatives to protect both of them, because we want to protect both. I do totally agree that when people and species and nature are living together, it's some of its parts. Like it's a broad perspective of different feelings as well. And what is important is to mitigate scientifically and find solutions, even with funding, if it's possible, to find funding to try to mitigate these issues and also increase the understanding behind science and the species that are involved, such as elephants. We have been advocating for the maintenance of trophy hunting, which is one of the methods, but indeed our offtake is probably not going to have the significant impact in the short term that we would want it to have. And also even the sport hunting itself, there's a lot of negative perceptions against it. So it is, we are facing one of the toughest decisions that we have to make as conservationists in Southern Africa. But I think if we speak with one voice as a bloc, as Southern Africa, we might make some strides, positive strides towards conservation of elephants. I'm sure you're aware, there's been researches to say, for example, 1 elephant, 1 square kilometer.
But we are now reaching a stage where we have exceeded that ecological maximum carrying capacity. And you know, elephants have a tendency of knocking down trees. As they move around knocking down trees, it means the trees are not getting enough time to regenerate because of the numbers. They're not only affecting, they're not only becoming a danger unto themselves by destroying their own habitat, they're also destroying other animals' habitat. For an example, you'd see that birds like vultures, which are facing extinction, some species are facing extinction. They can only breed at a certain tree height, but because the elephants have knocked down the trees, it affects the breeding cycle of the vultures, which is also causing those problems. We are not only talking of one species. We don't want to create elephant parks. We want to create an environment where all animals thrive. If you go to most waterholes across the country in many parks, you'd see where the animals are spending much of their time. It looks like a football pitch, no tree, nothing. You'd see that maybe the trees will start to regenerate maybe a kilometer or 800 meters away from the water source. Because as they come to the water source, they'll be destroying the trees and the plants. But as the debate rages on in boardrooms, as philosophies differ, others flexing muscles and never bending, 300 Zimbabweans have been killed by wild animals in the last 5 years across the country. Many others were maimed. To the hundreds of victims and survivors, CITES and other authorities have left them to die. Kumbiro jati nacho, isino kumbirisa separation mukakwadzo vanhu kwavo vese vaundana. Iye ino ndo nzvimbo yatakapiwa yava nzvimbo yevanhu. Tinoziva nyangwe ichinyarudrishia paiva nenzvimbo yainzi kuma-national parks yaiva nemhuka, asi iko notoshandiswa mhuka dzangoti pesi pesi. Hamenewo nzvimbo idzi dzakazoita sei kuti dzaive shoma here dzanga dzisikakwaniri padzaigara. Ndozvetinoshayiwa izvi. Togara muno haazokubuda tobuda tichinde tichaindepiwo taane makore tiri muno tinombaindepi hakuna. Kwatakabva kuruzizwa kuchaiti kwakazara nezvikoro zvakazara nevanhu saka tinoenda pa kuna kuti togara muno tichinetsera nazvo zvimhukazvo. Isusu hatizvigamuchiri zvokuti tipuhwe kumwe kwokundogara nekuti muno ndo matakangokurira, saka chatinongochema ndechekuti tigadzirirwe zvakanaka kuti tiinde kumwe kunhu hatichadi. Hatongotongo tikachanakirawo paachazongozwisisawo kusawana ndozvatinototarisira nokuti aiye kuti tiri kuti kumwe kuchatoenda pangatiita makwegwi chaiwo pangashupa pangatoshupa ngatomera nzinde patiri tori muno takabvira kare tichingopedzerwa pfuyo dzedu mudhamu umu. Ini mishiri yangu ndenge kuti dai hurumende yatipa hedu mali isimuiti zvitupa zviminda 1 vakwanisawo kuti kana mhuka idzi vaise hawo boundary yenu yekuti dziinde kwadzakasiyiwa. Ndo zvinhu zvandonyanya kuda kuti nezvaidaro I think chero kuri kuti gore richaita kana kukwanisa kuendesa kuGMB tinoendesa zvakanakisa because mune ivhira kana kanonga munongo zvakati bhora chakambira chii. Tikakwanisa kuti taakuzvirimira zvakanaka pasina anotishungurudza. Taane zvitupa zvedu mhuka dzabviswa dzaenda kwadzo. I think panoperera 4-5 years munonza nembiri kuti Chiguete vanhu vava kuita zvishii. Ndo zvinhu kuti December chete. They are lesser mortals. The more mortals are in Western capitals, where fatal decisions are made about Africa, about Zimbabwe, about Save Valley Conservancy. The poor people in Chiguete are simply sacrificial lambs, left to die in the open fields, so that some children can come from Europe and America just to take a selfie in front of an elephant. We've been having a lot of pressure from the green movement, from people who claim that they love the animals more than we do. But in some cases, most of those people or most of those countries have pushed their animals to extinction. And I think they must respect or at least listen to the methods that we've been using to sustainably manage the resource. We've been facing a lot of pressure. I think you've seen when we wanted to do a management quota of about 50 elephants, the kind of pressure that we get. But all those people, they just make a lot of noise using emotions instead of listening to sites.
I think as a country we've been a member to a lot of multilateral agreements, CITES being one of them, the Transfrontier Conservation Areas being some of them. We are a member of CITES since 1981, soon after our independence. And the role of CITES is a regulation of endangered species. What CITES needs to do, because CITES is not an animal we are part of CITES, and when those decisions are made, we also participate in those decision-making body. But unfortunately, in most cases, we don't have enough numbers for our decisions to come through, despite the fact that we are trying to produce evidence. The decisions that we make are evidence-based, and we have been always calling out to the international community to say, let's listen to science, let's follow science. Let's also try by all means not to use emotions. Most people are using emotions to make the decisions, and we are saying let's listen to science. 1 elephant, 1 square kilometer is good enough for us, and the numbers that we're talking about are kept on increasing. You should look, for example, in 1980, we had a population of about 40,000 elephants and a population of about 7 million people. Now we've more than doubled, both for elephants, or for animals rather, and also for human population. And at the end of the day, what then happens, the country is not expanding. We are now forced to share the small space that we have.